we have discussed in 4B1 to the last class. Today we will be starting 4B2 electrical circuit rules. So এখানে আমাদের যে লার্নিং অবজেক্টিভ গুলো রয়েছে আমরা একটু দেখে নিই। First learning objective: understand how the distribution of current in a circuit is a consequence of charge conservation. Number 2, understand how the distribution of potential differences in a circuit is a consequence of energy conservation. Make calculation based on current and voltage circuit rules. So basically these are known as Kirchhoff's law. One is known as Kirchhoff's current law and the other is known as Kirchhoff's voltage law. So Kirchhoff's first law or second law, এটা দিয়ে এটা পরিচিত. So Kirchhoff's first law is the law of current. It's regarding all of the current entering into the junction equals to all of the current leaving a junction. অর্থাৎ একটা পয়েন্টে যতগুলো ব্রাঞ্চ থেকে কারেন্ট অ্যাড হচ্ছে এগুলোকে যদি আমরা যোগ করে দিই এবং যতগুলো ব্রাঞ্চে কারেন্ট গুলো চলে যাচ্ছে এগুলোকে যদি আমরা যোগ করে দিই, they are going to be equal and opposite, right? So যেমন আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে এখানে শুরু করি, ওরা যেটা দিয়েছে এখানে, let's say figure B, right? Figure B, you can consider figure B, yes. So figure B তে ধরেন I1 current is coming down, right, in the left side. So here there are two paths. One is through the upper bulb and other through the lower bulb, which is I2 and I3 current respectively. So if I1 current enters into the point and I2 and I3 leaves this particular point, then I1 shall be equal to I2 plus I3. Clear? Which is 0.8 amps equals to I2, which is 0.4 plus I3, which is also 0.4, making it 0.8 in total. So যেটাকে আমরা in total বলতে পারি, yes. So যেটাকে ওরা বলেছে sum of the current for a particular point is 0. অর্থাৎ কারেন্ট এন্টারিং এটাকে যদি আমরা পজিটিভ ধরি তাহলে কারেন্ট লিভিং এটা হলো নেগেটিভ. So 0.8 plus minus 0.4 plus minus 0.4 shall be equals to 0, and here we have seen it is 0. And same goes for the right side of the two bulbs. এখানে দেখেন এই দুটো কারেন্ট I2 I3 যেটা আসতেছিল সেম কারেন্ট দুটো আবার মার্জ হয়ে এটা আবার I4 কারেন্ট প্রডিউস করতেছে, which is 0.8 again, right? So এই 0.8 কারেন্টটা কিন্তু আবার আমরা সেম ল দ্বারা অ্যাপ্লাই করতে পারি. So if incoming is positive, which is 0.4 plus 0.4 plus minus 0.8 because it's leaving equals to 0, and we see it's 0, right? So এটা তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি যে কেন এরকম হচ্ছে, যে why all the current entering is equals to all the current leaving, এটার একটা ছোট্ট আলোচনা আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম যে if there is a road and 10 cars are coming to that road, and if it gets divided into two separate parts and again joins into one part, and the 10 cars coming and they divide into two parts, let's say in one part is 6, one part it is 4, the total car coming into that tin matha, right? And through that two different channels, the total car leaving that tin matha is actually 4 plus 6 again 10. So now consider the cars as electron, is because we know that if electron flows there is current, if electron moves there is current, তাহলে right, এবং আমরা কি জানি current equals to rate of flow of charge, which is I equals to delta Q divided by T. So if the total amount of charge reaching into a point is equals to total amount of charge leaving that point, if it is not equal, then delta Q by delta T would have been not equal, right? It wouldn't be equal. So it's equal, we see. It means definitely charges that passes through that point and charges reaching to that particular point or junction is definitely in 1 second ratio is the same. And we know that if charge doesn't flow, then electricity doesn't flow or doesn't produce. Thereby, it is actually a consequence of charge conservation. Total charge remains stationary. Charge cannot be created here through the flow of the charge, and charge cannot be destroyed through flow of the charge. What happens is charge carries energy
and energy converts into other forms of energy, which is the second law, which is the voltage law. Or you can say the sum of EMF equals to sum of PD. Coming back to the previous point, তাহলে চার্জ কিন্তু এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে না, চার্জ যে এনার্জি দিয়ে বের হচ্ছিল এই এনার্জিটা তার অন্য ফর্মে কনভার্ট করতেছে, রাইট? তার মানে টোটাল কারেন্ট কামিং ইনটু আ জাংশন at 1 second equals to total current leaving that junction in 1 second is equal, অর্থাৎ এই রেশিওটা কিন্তু ইকুয়াল হতে হবে। and এটার কনসিকুয়েন্স, চার্জের কনসিকুয়েন্স, ফ্লোর কনসিকুয়েন্সটা ইজ অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট। এই জন্য তারা প্রথম পয়েন্টে বলতেছে আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দি ডিস্ট্রিবিউশন অফ কারেন্ট ইন এ সার্কিট ইজ আ কনসিকুয়েন্স অফ চার্জ কনজারভেশন, রাইট? আমরা যে রাস্তার এক্সাম্পল দিলাম এই রাস্তাটা মেবি আইডেন্টিক্যাল ছিল না, একটা চওড়া ছিল, একটা মেবি একটু ন্যারো ছিল, এই জন্য ইয়েস যেটাতে রেজিস্ট্যান্স কম থাকবে এটা দিয়ে কারেন্টটা বেশি যাবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ। সো প্রথম পার্টটাতে অ্যাকচুয়ালি এখানে স্পেশাল কিছু নেই, আমরা জাস্ট এটাকে একটু রিডিং করতে পারি। যেমন এখানে তারা বলতেছে গুস্তাভ কার্শফ যে ভদ্রলোক এটা আবিষ্কার করেছেন তার ছবি এখানে দেওয়া আছে, আমরা জাস্ট সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু করবো, ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট রুল। তারা বলতেছে electrical current rule, the algebraic sum of the current entering a junction is equal to 0. Entering a junction is 0. তাহলে লিভিং যেটা এটাকে আমরা ধরবো নেগেটিভ, সিম্পল। বিকজ আমরা I1 এর ক্ষেত্রে যদি এন্টারিং আ জাংশন, জাংশন মানে হচ্ছে যেখানে মাল্টিপল ব্রাঞ্চেস কানেক্টেড, ক্লিয়ার? লাইক বাই যে 3 মাথা 4 মাথা 5 মাথা 7 মাথা, লাইক দিস, রাইট? এই যে আপনারা ধরেন চৌরাস্তা যদি চিন্তা করেন, মানে কি কয়টা রাস্তা এখানে? 4টা রাস্তা। আমার বগুড়া শহরের প্রাণ কেন্দ্র যেটার নাম হচ্ছে 7 মাথা, মানে কয়টা মাথা আছে এখানে? 7টা রাস্তা। 7টা রাস্তা এক রাস্তায়, যে ঢাকায় এখানে একটা আছে 7 রাস্তা, তেজগাঁতে নামই হলো 7 রাস্তা। তাহলে এখানে কয়টা রাস্তা কানেক্টেড? 7টা হওয়া উচিত, তাই না? So like this. So this is the junction. So total current coming into that junction shall be equal to total current leaving that junction. Clear, বাবা? এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যে লটা, অর্থাৎ sum of current is equals to 0 for a particular point of view, like it is all entering or it is all leaving, right? But আপনি যদি চিন্তা করেন sum of current I1 is 0.8, I2 is 0.4, I3 is 0.4, if you connect all of them, 0.8 plus 0.4 plus 0.4 doesn't make sense, right? So it has to be from a particular point of view. কারণ আজকে আপনাদের কেমব্রিজের একটা ব্যাচমেট আমার কাছে পড়ে না, বিয়েটা আমি ওদেরকে বলছি যে if you need any help so you can text me at WhatsApp. ওরা মাঝে মাঝে আমাকে নক দেয়, যদিও আমার কাছে ফিজিক্স পড়ে না, এনিওয়ে। সো নক দিয়ে বলতেছে স্যার একটা ফ্লাই যেটা একটা মসকিউটো যেটা একটা কারের মধ্যে আছে, ফ্লাই করতেছে, হাউ ক্যান ইটস স্পিড ইজ ইকুয়াল টু দি স্পিড অফ দি কার, হাউ ক্যান ইটস ফ্লাইং স্পিড? সো অ্যাকচুয়ালি কি যে if it flies and if it doesn't move from its position, then its speed with compared to the reality surroundings, compared to the road, is actually the speed of the car, right? First. Second, পরে উল্টা কোশ্চেন করলাম যে do we move inside the car? Let's say we are sitting stationary, but with compared to the reality we are moving. So it's a relative thing, right? So if the fly or if the mosquito is moving inside, then its speed is not exactly equal to the speed of the car. Maybe it is more than that, maybe it is less than that. Let's say less than that হতে পারে, যেমন ধরো এটাই বলছি, let's say it's flying backward, এটা পিছন দিকে ব্যাক করতেছে, নট নেসেসারিলি বালি খাবে, পিছন দিকে যাচ্ছে, সে জাস্ট ড্রাইভারের পজিশন থেকে পিছন দিকে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে? তাহলে তার রিলেটিভলি তার স্পিডটা ফ্রম দি সারাউন্ডিং মনে হবে যে একটু কম, বিকজ সে মুভ করছে ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন। ইয়েস, স্টেশনারি থাকলে, স্টেশনারি উঠলে তাহলে তার স্পিড এবং কারের স্পিড সেম উইথ কম্পেয়ার টু দি সারাউন্ডিং। But within the car, if I consider I can catch the ball. Yes. 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 আর আরো গেটের পার্সপেক্টিভে গেলে ধর আপনার আর্থ রোটেটিং, আপনি যদি এটার স্পিড চিন্তা করেন, then your speed is very high than that. If you consider the whole solar system is moving, then your speed is much higher. If you consider the whole Milky Way is moving from another galaxy, your speed is even much higher. So we don't consider that because that made the things complex, right? Coming back to the previous discussion. So some of the current সে যদি স্টেশনে না থেকে আপনার গায়ের উপর পড়ে যদি আপনার কুটকুস করে কামড় দেয়, আপনার গায়ের উপর পড়ে যদি কুটকুস করে কামড় দেয়,
still তার speed when compared to the reality is the speed of the car. So এটা তার flying speed, এটা তার speed, because সে fly করতেইছে না। You understand? We are not flying, right? We are not flying. আমরা কি ফ্লাই করতেছি কারের মধ্যে বসে থাকলে? তাহলে কি আমাদের স্পিড নাই? Yes. যদি ওড়ার জন্য সে একটা পার্টিকুলার পজিশনে স্টেশনারি থেকে উঠতে থাকে, then তার speed is exactly same as the speed of the car. Yes, that's what the point was. Anyway, coming back to the discussion, যে জন্য বললাম it's a relative thing is because current entering and current leaving এই ডিসকাশনটাকে যদি আমরা সেপারেটলি না দেখি তাহলে আমরা ভুল করে ফেলবো, because sum of current is zero considering entering a junction, or you can say leaving a junction. Let's go to the second part of the discussion, which is the electrical voltage rule. এখানে একটা ডিসকাশন ছিল, যে ডিসকাশনটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি, I in plus I out equals to 0, which is I4 plus minus I5 equals to 0, which is I4, আমি যদি চিন্তা করি I4 is coming into a particular point অ্যামিটারের নিচে, দেখো সার্কিট বিটা আবার খেয়াল করো, ধরো I4 কারেন্টটা অ্যামিটারের নিচে রিচ করতেছে এবং এখান থেকে একটা কারেন্ট বের হচ্ছে, যদিও এটা দরকার ছিল না, ইজ বিকজ it's a series circuit, it's a single branch, so single branch এ কারেন্ট সেম থাকবে এটা আমরা জানি। yet আমরা যদি অ্যামিটারের পার্সপেক্টিভ চিন্তা করি, অ্যামিটারের কতটুকু কারেন্ট আসতেছে I4, আর অ্যামিটার থেকে কি কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে I5, তাহলে I4 plus minus I5 should be equal to 0. That's what they did, that I4 plus minus I5, which is 0.8 plus minus 0.8, which is equals to 0. So again, Kirchhoff's law is applied. So electrical voltage rule, পরেরটা লাগবে না, it's easy. অর্থাৎ আমরা এখানে যে ক্যালকুলেশনটা ছিল I1 plus minus I2 plus I3, এটা অলরেডি আমরা করে আসি, এজন্য আমি এটা ডিসকাস করলাম না। ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজ রুল, এটার লার্নিং অবজেক্টিভটা কি বলা হয়েছে? Understand how the distribution of potential difference in a circuit is a consequence of energy conservation. অর্থাৎ এটা যে একটা এনার্জি কনজারভেশনের কনসিকোয়েন্স, এটা আমাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে। So let's start reading. Let me ask you the first question regarding this. What is an EMF? এটা EMF বলতে আমরা কি বুঝি? Energy provider, simply. So it provides energy to the coulomb of charge, or you can say the EMF is, or voltage is, energy per coulomb of charge, right? And EMF is the energy provider. It provides energy. What's PD? What's that? Energy converter. Example from our reality: light, fan, bulb. Very good. So bulb কি করতেছে? একটা পার্টিকুলার পটেনশিয়াল ডিফারেন্স নিচ্ছে, অ্যাপ্লাইড হচ্ছে এটা করছে, এই এনার্জিটা তারা, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে তারা কিসে কনভার্ট করছে? লাইট এন্ড হিটে কনভার্ট করছে, রাইট? সো তাহলে PD is, what they do is they convert energy from one form to the another, and EMF, what it does is it generates energy, it pushes, it applies the energy. তাহলে EMF is not PD, EMF is voltage. তুমি যদি বলতে পারো যে in terms of right in terms of chemical to the other, এখানে এই ডিসকাশনটাকে আমরা এটাতে ফেলি না, because there are issues regarding this, like not all the energies from chemical is converted into the electrical energy. So electrical energy এফিশিয়েন্সির জন্য তুমি এটা চিন্তা করতে পারো। সো এই ডিসকাশনটাকে আমরা এখানে আনি না, বিকজ এটা আমাদের জন্য নেসেসারি না। আমরা এখানে নেসেসারি থেকে আমি যেটা অ্যাপ্লাই করলাম, এর ভিতরে কি হচ্ছে এই কনস্ট্রাকশন আমরা অনেক ডিপে যেতে পারি, লাইক অ্যাটম থেকে অ্যাটম কিভাবে এনার্জি জেনারেট হলো, ওই কনভার্সনও আমরা যেতে পারি, বাট উই ডোন্ট ডু দ্যাট ডিসকাশন। যেমন আমরা ও লেভেলে ডিসকাস করেছিলাম যে আমাদের যে খাবারটা আমরা খাই, এখান থেকে যে আমরা দৌড়াই, কোন এনার্জি কিসে কনভার্ট, কি বলেছিলাম? কেমিক্যাল পটেনশিয়াল এনার্জি to kinetic energy. Simple. Is this that simple? No. There are so many conversion of energies are going on inside, right? So এটা কিন্তু আমরা ডিসকাস করছি না। Likewise, আমরা এখানে ওই ডিপার পার্টটাতে যাব না, but we can go to, but that's not within the syllabus, এই জন্য আমরা এটাতে যাচ্ছি না। So what's the understanding required? আমি যে EMF টা অ্যাপ্লাই করলাম, বা যে এনার্জিটা আমি অ্যাপ্লাই করলাম, এই এনার্জিটা it's not going to be lost out, is because we know that energy cannot be created or destroyed. Right, it can only be transformed from one form to the another.
যদিও এটা আমরা A2 তে গিয়ে এই ডেফিনেশনটাকে আমরা এভাবে শিখবো না, আমরা অন্যভাবে শিখবো। A2 is amazing. Wallahi, A2 is very good. Its discussions are so organized. Alhamdulillah. তোমাদের এই এ লেভেলের ডিসকাশনও অর্গানাইজ, তোমরা আই হোপ সিকোয়েন্স গুলো ধরতে পারতেছো। এনিওয়ে, সো কি বলতেছে যে যে পরিমাণ এনার্জি আমি অ্যাপ্লাই করলাম এবং যে পরিমাণ এনার্জি আমি রিসিভ করব, অন্য এনার্জিতে কনভার্ট করব, দে আর গোইং টু বি কনজার্ভ। সো নো এনার্জি ইজ গোইং টু বি লস্ট। ইভেন হিট এনার্জিতে যেটা কনভার্ট হচ্ছে, এটাও উইদিন দি কনসিডারেশন ইজ বিকজ দিস ইজ দি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনভার্ট ফ্রম ইলেকট্রিক্যাল টু দি আনাদার ফর্ম অফ এনার্জি, রাইট? সো তাহলে যদি আমি এটাকে ইএমএফ এবং পিডি দিয়ে কনসিডার করি, তাহলে আমি যে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ, যেমন আপনারা দেখেন এখানে ফিগার সি দিকে তাকান, ফিগার সি তে ইএমএফ কত বাবা? 3 ভোল্টস। ক্লিয়ার ইশানা? ওকে, এন্ড আমি যদি এভাবে বলি যে 3 volts is equals to V1 equals to V2 plus V3, would you disagree with that? Why? Go back to the discussion we were discussing. Question হলো V1 equals to V2 plus V3, would you disagree with that or not? V2, V3 and V4 is the same because they are parallel. So এই জন্য আমি এখানে বললাম V2 plus V3, or you can say V2 plus V4, it's the same. Would you agree with that? Yes, why? Energy is conserved. So V1 is the V1 is the energy provider, which is EMF, and that should be equals to PDs. কয়টা PD এখানে আছে? দুইটা PD। দুটো সোর্স থাকার অর্থ হচ্ছে দুটো PD। প্যারালালে থাকলে একটাই PD, একটাই পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। বাট যদি দুটো সিরিজে কানেক্টেড থাকে তাহলে দুটো PD আমরা ডিফারেন্ট PD পাবো। যেমন এখানে V2 and V3, they are two different PD. Or you can say V3 and V4, they are the same PD because they are connected in parallel, এবং এটা ডিসকাশনটা আমরা আগের চ্যাপ্টারে করে আসি যে প্যারালালে থাকলে ভোল্টেজ কি থাকে? সেম থাকে। সো V3 V4 আর দি সেম, তার মানে এটাকে আমরা একটা কনসিডার করতে পারি, রাইট? সো V3 plus V2 shall be equal to V1 is because these are two PD and there is only one EMF. So that's the statement I was looking for, that if there is only one EMF, that should be equal to the all PDs, sum of all PDs. So how many PDs are there? Two. So two PDs, if you add, it should be equal to the EMF. That's why V1 equals to V2 plus V3, or you can say V1 equals to V2 plus V4, as V3 and V4 are equal. Clear it up? And coming back to the learning objective, that the energy conservation is a consequence. As voltage is all about the energy per coulomb of charge, it means the amount of energy you apply per coulomb of charge, energy transfer per coulomb of charge, or work done on work done per coulomb of charge. So if there is no energy applied, there is no energy you receive. And if you apply some energy, that shouldn't be lost out of nowhere. Rather, it is being converted into another form of energy through the PDs, through the resistors, through the bulbs, যেটার across a different PD applied হয়. It means that এই energy conservation এর idea থেকেই কিন্তু আমরা eventually এই sum of EMF equals to sum of PD এই ডিসকাশনটাতে ফার্ম হতে পারবো। অর্থাৎ yes রুলটার মতো করে, অর্থাৎ এনার্জি কনজারভেশন এই আইডিয়ার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারলাম সাম অফ ইএমএফ ইকুয়াল টু সাম অফ পিডি, বিকজ এনার্জি গিভার এন্ড এনার্জি কনভার্টার, যদি একটা সার্কিটের মধ্যে 5টা এনার্জি গিভার থাকে, একটা কনভার্টার থাকে, সাম অফ 5 ইএমএফ শুড বি ইকুয়াল টু 1 পিডি। ক্লিয়ার? thereby it is actually a consequence of energy conservation. ক্লিয়ার? ওকে, এতটুকু, এখানে আর স্পেশাল কিছু লাগবে না। জাস্ট আমরা এই নেক্সট পার্টটাতে অর্থাৎ ভোল্টেজ রুল উইথ ক্যালকুলেটেড পিডিস এই পার্টিকুলার পার্টটাতে চলে যাও। এটা ছাড়া আপনাদের এখানে কিছু লাগবে না। নেক্সট পেজ চলে যান সবাই। ভোল্টেজ রুল উইথ ক্যালকুলেটেড পিডি আছেন এখানে? আচ্ছা, এবার আমরা একটু এটা আমাদের যে 4-5 মিনিট আছে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি। কি বলতেছে তারা? Potential differences are the product of currents passing through resistances, thus transferring electrical energy.
অর্থাৎ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হলো কারেন্ট পাসিং থ্রু আ রেজিস্ট্যান্স, এটার একটা প্রোডাক্ট, অর্থাৎ V ইকুয়ালস টু IR, ওহমস ল। দাস কি করতেছে সে, এই IR এর যে কম্বিনেশন, এটার জন্য সে এনার্জিটাকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে অন্য ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করতেছে, বিকজ দ্যাট ইজ আ রেজিস্ট্যান্স এন্ড ইউ নিড টু ওয়ার্ক এগেইনস্ট দি রেজিস্ট্যান্স। তাহলে কি হবে, তোমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি অন্য এনার্জিতে কনভার্ট হবে, সিম্পল। যেমন আমরা যে কোনো জায়গায় যেখানেই ফ্রিকশন দেখি, the energy is being lost, energy is being transferred from one form to the another, and here electron was getting friction with the resistance, getting barrier with the resistance that it has to overcome to pass through it, thereby that amount of energy, the depending on the resistance and also depending on how much current is passing through, that amount of energy is going to be converted in each second from electrical to the another. Orthat V equals to IR is actually representing that how much current is passing through it, how much resistance you are providing, and their multiplication. Clear? So তারপর কি বলতেছে, তারপর বলতেছে in figure D, ফিগারের নিচের পার্টটা দেখেন, we can confirm the voltage rule around the upper closed loop. Upper closed loop অর্থাৎ উপরের যে লুপটা রয়েছে, যেখানে R1, I1 একটা সেল এবং R2, এই উপরের লুপটা। Are you getting the loop everyone? Okay. Loop মানে simply like a chain, একটা loop. Okay. Ammeter A1, lamp, and the variable resistor. The only EMF is the cell, and this will have an EMF of 4.5 volts as shown on the voltmeter at the bottom of the diagram. তাহলে আমার এখানে সেল কয়টা আছে, একটাই সেল, এই সেলের ভোল্টেজ কতটুকু, 4.5। কিভাবে বুঝলাম, বিকজ এটার প্যারালালে একটা রেজিস্টর কানেক্টেড, এই রেজিস্টরের সাথে একটা ভোল্টমিটার প্যারালালি কানেক্টেড, so these are all connected parallelly, and we know in parallel the voltages are the same, so the voltage of the cell is also 4.5 volts. Clear? Okay, next part. What they say is the sum of EMF is actually 4.5. তাহলে sum of PD should be equal to 4.5. তাহলে চলেন আমরা দেখে আসি। Ammeter have zero resistance, and so A1 contributes nothing to the sum of PDs. অর্থাৎ অ্যামিটারের যেহেতু রেজিস্ট্যান্স থাকে না ইন জেনারেল, তাহলে এখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না বা এখানে কোনো পিডি থাকবে না, অর্থাৎ অ্যামিটার is not going to convert any energy, any electrical energy into the other form of energy. Then they say the current must be the same through the lamp and the variable resistor. So the sum of potential differences will be calculated from sum of I into R. অর্থাৎ একই জিনিস করতে পারেন, একই জিনিস করতে পারেন, বাট যেহেতু এটা একটা সিরিজ সার্কিট, আমরা আগে এই বেসিকটাতে ঠিক থাকবো যে কারেন্ট ইজ I and resistances are respectively R1 and R2. So you can consider I into R1 plus R2 as they are connected in series. You can consider the total resistance. So IR1 plus IR2 is thereby 0.45 into bracket 7.5 plus 2.5 bracket close, which is 10 ohms in total. The 10 into 0.5 is 0.45 is 4.5. So তাহলে আপনি টোটাল পিডি কতটুকু পেলেন, 4.5. সো কেন এটাকে সেপারেট করে দেখানো হচ্ছে, বিকজ সেপারেট পিডি হিসেবে এটাকে আলোচনা করা হচ্ছে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো তুমি যখন দুটো রেজিস্ট্যান্সকে কম্বাইন করলে, দ্যাটস টোটাল রেজিস্ট্যান্স, অর ইউ ক্যান সে টোটাল পিডি, একই জিনিস, বাট সেপারেটলি দেখানোর জন্য দ্য সাম অফ পিডিস, ইউ আর কনসিডারিং অল পিডিস, এই জন্য IR1 and IR2 এটাকে সেপারেটলি দেখানো হয়েছে। ক্লিয়ার? So separate voltage consider করলে the voltages are respectively 3.375 and 1.125. And if you add them all together, it should be 4.5 volts. And making complete sense of sum of EMF equals to sum of PDs. Clear? So তাহলে আমরা এই sum of EMF equals to sum of PD এই আলোচনাটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব আমাদের চেক পয়েন্টস গুলোতে। And next যে আমাদের ডিসকাশনটা আসতেছে potential divider circuit, এটাতে including the previous idea, which is the Kirchhoff's first law, অর্থাৎ sum of current entering a junction equals to 0. এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। So what you do is you study 4B3, 4B4 and 4B5, যেটা আগেরই হোমওয়ার্ক ছিল, আবার পড়বেন। যদি আপনারা পড়ে আসেন, then I can add all the discussion in one recording. Clear? Okay, so with that I'm concluding for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullah. হোমওয়ার্কটা একটু গ্রুপে লিখে দেন, ইশানা।
Solving checkpoints of 4v2, 4v3, 4v4, 4v5.